ప్రార్థించుకుందాం. సర్వశక్తిగల మహాప్రభువా, సర్వోన్నతుడా, నీ కృపకాకై నీకు వందనాలు తండ్రి. ఈ దినాన మమ్మల్ని సజీవ లెక్కలో చేర్చి నేను స్తుతించుటకు, నేను ఆరాధించుటకు, నీ మాటలు వినుటకు మమ్మల్ని నీ మందిరంలోకి తెచ్చినందుకు స్తోత్రం తండ్రి. ప్రభా, ఏ అర్హత లేని నన్ను నీ ప్రజల ముందు నిలబెట్టి నీ వాక్యం చెప్పుటకు ఇచ్చిన అవకాశం కొరకు స్తోత్రం తండ్రి. దేవా, నన్ను మరుగుపరిచి మీరే మాతో మాట్లాడాలని ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు పేట వేడుకొచ్చున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. నమస్కారం. ఈరోజు మెసేజ్ కొరకు ప్రిపేర్ అవుతూ, నెక్స్ట్ వీక్ వ్యాలంటైన్స్ డే కదా, నెక్స్ట్ వీక్ వ్యాలంటైన్స్ డే. సో ఏ సబ్జెక్ట్ మీద మాట్లాడాలా అని చాలా ఆలోచించాను. ప్రేమ మీద మాట్లాడితే బాగుంటుందేమో అనుకున్నాను, కానీ ఐ విల్ లీవ్ దాట్ ఫర్ నెక్స్ట్ వీక్స్ పర్సన్. ఈ వారము బై ది వే ఎప్పటిలాగా కొన్ని గిఫ్ట్స్ ఉన్నాయి, క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, జనరల్ నాలెడ్జ్ క్వశ్చన్స్. సో దీనికి బైబిల్ నాలెడ్జ్ ఏం అవసరం లేదు. సో అందరూ తప్పకుండా అటెంప్ట్ చేయాలని కోరుతున్నాను. ఈ వారం కొరకు ఒక టాపిక్ అనుకున్నాను. ఏంటంటే దాని పేరు బ్లడ్, స్వెట్, టీయర్స్ అండ్ గట్స్. ఇది మెడిసిన్ మీద లెక్చర్ కాదండి, భయపడద్దు. All these things signify a certain characteristic of a person. అయితే క్రైస్తవులకు ఉండాల్సిన క్యారెక్టరిస్టిక్స్లో ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అని నాకు అనిపించింది. సో క్రైస్తవులుగా ఎలా మెలగాలి, క్రైస్తవులకు ఉండాల్సిన ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అన్నమాట. మనము ఈరోజు నియమింపబడిన వాక్య భాగంలో చదివాము కదా, తిమోతి రాస్తాడు. చాలాసార్లు, 2-3 సార్లు సైనికుడు అని ఆ మాట ఆ వాక్య భాగంలో ఉంది. సో మనం అనుకోవచ్చు అని, క్రైస్తవుడు అంటే సైనికుడి లాగా ఉండాలి అని. దట్స్ ట్రూ. చాలా చోట్ల సహోదరుడు, సేవకుడు, మిత్రు, బంధువు, చాలా డిస్క్రిప్షన్స్ ఉన్నాయి క్రైస్తవులను, మన సాటి క్రైస్తవులను డిస్క్రైబ్ చేయడానికి. కానీ సైనికుడు అనేది నాకు చాలా ఇష్టం అనిపించింది. సైనికుడు అంటే మనకు మామూలుగా మిలిటరీ గుర్తుకొస్తుంది. మిలిటరీలో పనిచేసే వాళ్ళ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కొన్ని ఉన్నాయి, దాంట్లో రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ కొన్ని ఉంటాయి. కొన్ని ఏమైనా చెప్పగలరా మీరు? కెన్ యూ టెల్ మీ సమ్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ దట్ military people should have or are required? Courage, obedience, discipline, క్రమశిక్షణ. Good. That's true. That's part of discipline, I guess. Fitness. Good. It could be spiritual fitness. Intana? Patriotism. That's good. దేవుని రాజ్యం కాబట్టి we should be patriotic. Sacrifice. That's very good points. Actually నేను చెప్పాల్సిన అన్నిటికంటే ఎక్కువనే చెప్పేసేసాను మీరు. That's good. The other thing is ట్రైనింగ్ కూడా ఉంటుంది. డిసిప్లిన్లో ట్రైన్ చేస్తుంటారు. మనం కొన్నిసార్లు చూస్తుంటాము, లైక్ వేర్ దెర్ ఇస్ సివిల్ అన్రెస్ట్, అక్కడ మిలిటరీ వాళ్ళు పోయి వాళ్ళకి సహాయం చేస్తుంటారు. సో కంపాషన్, హెల్ప్ఫుల్నెస్, that's a part of being in the military too. ఎందుకంటే వాళ్ళకి
ఫుడ్ అవి ఇవి అందిస్తుంటారు, కొన్ని ఇండ్లు కట్టిస్తుంటారు. సో దెర్ ఈస్ అ కంపాషనేట్ పార్ట్ టు. దే డిఫెండ్ ద కంట్రీ. సో దే ప్లే a major role అన్నమాట. One of the things that we see in the military is ఆ దేశం ఎంత స్ట్రాంగో ఆ మిలిటరీలో తెలుస్తుంది. మనం ఇప్పుడు ఇండియాలో రిపబ్లిక్ డే అప్పుడు వాళ్ళ ట్యాంక్స్, ఏరోప్లేన్లు, లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ అంతా చూపిస్తుంటారు. సో దాట్ షోస్ హౌ వెల్ ఆర్ హౌ గుడ్ ద కంట్రీ ఈస్ డూయింగ్. సో ద కంట్రీ ఈస్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ దర్ మిలిటరీ. Of course, sometimes there are some negative aspects of the military, but let's not go there. పాతకాలంలో throughout the history, whoever had the strongest military, they had the biggest kingdoms, or whoever had the biggest kingdoms had the strongest military. ఎందుకంటే ఆ కింగ్డమ్ని డిఫెండ్ చేయాలి, ఆర్ ఆ కింగ్డమ్ని ఎక్స్పాండ్ చేయాలి. సో మామూలుగా మనం క్రైస్తవం బ్రదర్ అని, సిస్టర్ అని అంటూ ఉంటాం. మేబీ వీ షుడ్ చేంజ్ ఇట్ టు కమాండర్, లెఫ్టినెంట్ అని అనాలనేమో. బికాస్ దాట్ ఈస్ ద కైండ్ ఆఫ్ స్పిరిట్ దట్ పాల్ వాంట్స్ టు పుట్ ఇన్ తిమోతి. ఈ ఉత్తరంలో, ఈ తిమోతికి రాసిన ఉత్తరంలో సైనికుడు అని రెఫర్ చేస్తున్నాడు. So let's see what are the 4 things: blood, sweat, tears and guts. So first blood ni chuddam. Blood ante it stands for one characteristic, which is Kristu raktam, gorrepilla raktam. Entadi? Sacrifice. Sacrifice is the first word you think of when you think about blood. మనం ఎన్నో కథలు, న్యూస్ స్టోరీస్ వింటూ ఉంటాం, వేర్ వన్ బ్రదర్, స్మాల్ చైల్డ్ ఈజ్ డొనేటింగ్ బ్లడ్ టు ద సిస్టర్ అని ఒక కథ ఉంది, ఇంటర్నెట్లో బాగా తిరుగుతుంటుంది. వేర్ ద సర్జన్ ఈజ్ ఆపరేటింగ్ అనే పేషెంట్ అండ్ పేషెంట్కి రక్తం లేకపోతే, మ్యాచ్ దొరకకపోతే సర్జన్ తన బ్లడ్ ఇచ్చి చేస్తున్నట్టు. అట్లాంటి చాలా కథలు, అంటే సాక్రిఫైస్ గురించి, బ్లడ్ విషయం చెప్తూ ఉంటారు, ఆర్ ఆర్గన్ ట్రాన్స్ప్లాంట్, ఆర్ బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూషన్ గురించి. ఒక దేవుని గ్రంథంలో ఒక వచనం చదువుతాం. రోమీలకు రాసిన పత్రిక 12వ అధ్యాయము 1వ వచనం చదువు. సో ఈ సాక్రిఫైస్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ దట్ a Christian soldier needs to have. అయితే దీంట్లో ద మెయిన్ వర్డ్ నాకు తట్టింది ఏంటంటే లివింగ్ ఇన్ హోలీ సాక్రిఫైస్. దాట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ అండ్ ద న్యూ టెస్టమెంట్. ఓల్డ్ టెస్టమెంట్లో సాక్రిఫైస్ చేసినప్పుడు యానిమల్స్ కానీ, కౌస్, lamb, whatever, that animal dies. The blood is shed, the animal dies, that's the end of it. About the కానీ కొత్త నిబంధనలో యేసుక్రీస్తు చనిపోయినప్పుడు తిరిగి లేచాడు. So if we carry that forward to all the Christians, that means we have to be a living sacrifice, not dead sacrifices. So in other words, we got to continue sacrificing, but we have to stay alive. You cannot die. అంటే ఏంటంటే, if you take the blood transfusion as an example, you can keep donating blood. Every 50-60 days కు మళ్ళీ డొనేట్ చేయొచ్చు ఒక పాయింట్. So in a way, you are providing blood, you are providing life to another person. You are sacrificing your whatever, time, effort, treasure, talent, to bring this other person to Christ. So you are putting a life into this other person. So it also means that your blood has to be clean. అందుకని ఇక్కడ హోలీ అంటారు.
లివింగ్ అండ్ హోలీ సాక్రిఫైస్. ఇప్పుడు మనం బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూజన్కి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు ఫస్ట్ బ్లడ్ టెస్ట్ చేస్తారు, చేసి చూస్తారు ఏమైనా రోగాలు ఏమైనా ఉన్నాయా అని, యూనో హెపటైటిస్, హెచ్ఐవి, వాటన్నిటికీ టెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. అండ్ ద రీజన్ ఫర్ దాట్ ఈస్ దే డోంట్ వాంట్ టు స్ప్రెడ్ ద బ్యాడ్ బ్లడ్. So we as Christians have to examine ourselves to see how our blood is. What are we sacrificing? Are we sacrificing the good blood? Are we giving good blood to other people so that they can live, they can be born again? Okay, so the principle here is when you sacrifice, others will be saved. So when you, whatever you put in the ministry, whatever time you spend praying, time you spend talking to people about God, so that saves other people. So your sacrifices have a direct impact on the kingdom, expansion of the kingdom. Okay, here comes the quiz question. Can you name the 3 main types of blood cells? Chettipally third. Okay. First group. Red blood cells, white blood cells, platelets. Wow. That's excellent. No. Okay. Thank you. That was a good answer. That was fast. ఈసారి నుంచి కొంచెం కష్టమైన క్వశ్చన్స్ పెట్టాలి. Okay. So the second, let's move on to the second characteristic, which is the sweat. So for those of you who missed, we're talking about 4 things: blood, sweat, tears, and guts. These are the characteristics that all Christians should have. And we talked about the military. And so let's talk about the second characteristics, the sweat. Sweat is mainly hard work. It signifies hard work. When you work hard, that means you are sweating. మొన్న ఒక బంపర్ స్టిక్కర్ చూశాను, హార్డ్ వర్క్ నెవర్ కిల్డ్ ఎనీవన్ బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు బి ఇట్స్ ఫస్ట్ విక్టిమ్ అని. సో some people are scared to do hard work, but that's okay. మనకు ఆ ప్రాబ్లం లేదు. మన ఇండియన్స్ ఆర్ సపోజ్ టు బి వెరీ హార్డ్ వర్కింగ్ పీపుల్, సో దాట్స్ ఎ గుడ్ థింగ్. నేను రెసిడెన్సీలో ట్రైనింగ్ ఉన్నప్పుడు it used to be a big thing about the number of hours you are trained. That is still very controversial. ఇప్పుడు the traditional thinking ఏంటంటే, when you are being trained as a doctor, you have to practically live in the hospital and take care of patients, and continuously you are there. So hours, days, weeks hospital ఉండే వాళ్ళు ఉన్నారు అక్కడే. So one of the problems that they were looking at is, వీళ్ళు ఇన్ని అవర్స్ 24 hour shifts, 48 hour shifts అట్లా చేస్తున్నారు కదా, డస్ దాట్ అఫెక్ట్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ పేషెంట్ కేర్ అని చాలా కాంట్రవర్సీ ఉండిందనమాట. సో ద హాస్పిటల్ పీపుల్ వాంట్ టు మేక్ ద రెసిడెంట్స్, మెడికల్ స్టూడెంట్స్ వర్క్ హార్డర్, బట్ దీస్ పీపుల్ డోంట్ వాంట్ టు వర్క్ దాట్ హార్డ్. Obviously, the whole thing is, the hospital people want cheap labor, and the residents don't want to do that, but they want to get through the thing. And both sides are, have reasonable arguments. So eventually, they proposed a rule in New York where you cannot work for more than 80 hours a week, not more than 24 hours a shift, and between shifts there has to be 10 hours of break. So I don't know if that is good or bad, but that's the current. So why does it happen that people can make you work so hard? నాకు ఎప్పుడు అనిపించేది, లేబర్ లాస్ 8 hours కంటే ఎక్కువ పని చేస్తే 1.5 times ఇవ్వాలి అని బయట ఉంటుంది. అరే హాస్పిటల్స్లో ఈ రెసిడెంట్స్ని, స్టూడెంట్స్ని ఇంత కష్టంగా ఎట్లా పని చేయగలుగుతున్నారు ఆర్ చేయబడబడుతున్నారు అని నాకు చాలా డౌట్ వచ్చేది. Later on I realized that in a capitalistic economy, so these people are looking at the prize at the end of the training, which is a good
paying, high paying, stable job. So they are willing to go through this hardship to be able to reach there. అదే మామూలుగా వాట్ ఎవర్ విండో క్లీనర్స్కి ట్రైనింగ్ అట్లా పెడితే ఎవరు రారు, చేయరు ఎవరు. ద రీజన్ ఈస్ యూ వోంట్ గెట్ పేడ్ ఆర్ ద ప్రైజ్ ఇస్ నాట్ దర్ ఎట్ ది ఎండ్. సో ఇఫ్ యూ ట్రాన్స్లేట్ దాట్ టు క్రిస్టియన్స్ లైఫ్, లెట్స్ లుక్ ఎట్ తిమోతి. 2వ తిమోతి 4వ అధ్యాయం 5వ వచనం చదవండి. అయితే నువ్వు అన్ని విషయములలో మితముగా ఉండుము, శ్రమపడుము, సువార్తకు పరిచయము, నీ పరిచర్యను సంపూర్ణముగా జరిగించుము. థ్యాంక్ యూ. సో ఎండ్యూర్ హార్డ్షిప్ అండ్ డూ ద వర్క్. అది నాకు స్ట్రైక్ అయింది. So in other words, the amount of effort you put in, the amount of work you put into ministry, you can see the result. So ఎక్కువ కష్టపడి పని చేస్తే ఫలితం కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. So one of the principles is obviously మనకు time is limited, ఎందుకంటే మన లైఫ్ టైమ్ ఈజ్ వెరీ షార్ట్. కాబట్టి మనం పని చేయాల్సిన పని చాలా ఉంది. ఎంతోమంది యేసుక్రీస్తుని తెలియక నశించిపోతున్నారు. అండ్ దే ఆర్ డైయింగ్, థౌజండ్స్ ఆఫ్ దెమ్ ఎవ్రీ డే. సో ఇఫ్ వీ డోంట్ వర్క్ హార్డర్, దట్ మీన్స్ వీఆర్ లూజింగ్ ఆపర్చునిటీ. సో that's one of the principles that I was looking at. And then whatever ministry work you do, or దేవుని కొరకు ఏం చేసినా కూడా అది వేస్ట్ కాదు. మనం అనుకోవచ్చు, అరే ఎన్నిసార్లు చెప్పాను వీళ్ళకు, ఆర్ ఇంతమందికి చేశాను, ఆర్ ఇది చేశాను. ఎస్పెషలీ ఫర్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ యాక్టివ్లీ డూయింగ్ ద మినిస్ట్రీ, ఇట్ విల్ నెవర్ గో టు వేస్ట్. There is always at some point that will come back to give fruit. So that is one principle that we need to realize, that manamu for example, there is some marketing research when they say, when you're advertisements చేస్తుంటారు కదా for a product or for a service, they say for somebody to buy a product or a service, it takes about 10 exposures to that product or service. అంటే అన్నిసార్లు చూస్తే కానీ వాళ్ళు కొనరు అని. సో మనము దేవుని సేవ చేస్తున్నప్పుడు, which is much more important than a product, so you have to keep doing it, keep on repeating hard work. So that's what Apostle Paul is talking about. Okay, let's move on to the next one, which is the tears. Tears ante compassion, love. If you don't have love for other human beings, then you cannot do ministry. You cannot be a Christian, period. The whole Bible is based on the principle of love. దేవుడు లోకంను ఎంతో ప్రేమించాడు, నిన్ను వలె నీ పొరుగు అని ప్రేమించాడు. So everything between God and human beings, and between human beings and other human beings, the only bond or the main bond is love. So if you don't have love, then you're not a Christian. పెద్ద ప్యాసేజ్ ఉంది లవ్ గురించి, మనందరికీ తెలిసిందే, కొరింథీయులు రాసిన. So that is something that God really wants us to focus on. అయితే గలతీయులకు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయం 10వ వచనం. ఎవరైనా చదవండి. కాబట్టి మనకు సమయం దొరికిన కొలది అందరి ఎడ్లను, విశేషముగా విశ్వాస గృహమునకు చేరిన వారి ఎడ్లను మేలు చేయదు. దాంట్లో మెయిన్ థింగ్ దట్ స్టిక్స్ అవుట్ ఇస్ డూ గుడ్ టు ఆల్ పీపుల్. ఈ ప్రిన్సిపల్ యేసుక్రీస్తు కూడా అన్నాడు ఎన్నోసార్లు. ఐ మీన్ దట్స్ ద మెయిన్ మెసేజ్ ఇస్ అల్పులైన ఈ నా సహోదరులకు చేసినారు కాబట్టి. నేను ఎమర్జెన్సీ డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేసేటప్పుడు నేను చూస్తుంటాను. By the way, there is a federal law that prevents from an emergency department to deny care to anybody. So, ఎవరు
ఎవరైనా ఎమర్జెన్సీ డిపార్ట్మెంట్కి వస్తే వాళ్ళకి ఏమైనా ప్రాబ్లం అంటే యూ హ్యావ్ టు సీ దెమ్. దట్స్ ద లా. ఇఫ్ యూ డోంట్ సీ దెమ్ దెన్ యూ ఆర్ బ్రేకింగ్ ద లా అనమాట. యూ కెన్ బి ఫైన్ $50,000, the hospital can be fined and the doctors can be fined. It's a major legal implication అనమాట. So emergency department lo the people who come there, of course, only about 10% of them are really sick. Sick ante hospital lo undalsinanta sick. 90% of them that come there, they are not really sick. About I will say about half of the 90%, 45% I would say they are scared or lonely. They don't know what to do. The other 45%, I would say, I would put them in the category of who have failed in their lives. Usually people who want to commit suicide, people who are homeless, people who are crazy, or people who are prostitutes, drug dealers, drug addicts, వాళ్ళు వస్తారు. So when you try to show compassion, యేసుక్రీస్తు అన్నాడు అల్పులైన వాళ్ళు. So when you try to show compassion, yeah, it's good to be friends with your other people in your class, at your level, people who are rich, people who are well established, people who are, that's great. But Jesus did not say that you have to be friends with these people or you have to help these people. Jesus said అందరికంటే తక్కువ అల్పులైన వారు. So people who are at the bottom, people whom nobody wants to help, అట్లాంటి వారికి సహాయం చేయమన్నాడు. So that's where the compassion comes in. So the principle that I've learned is serve the people whom nobody else will serve. When last year Pratap ఒక project విషయం చెప్తున్నాడు about handicapped kids in India, where there is a school that is helping them. I felt so glad that we are thinking about those things. I mean, if you look at those pictures, it's very pathetic, the conditions that they are learning, that they are going to school. So I'm glad we are thinking about those things. I want each one of you to think about those kinds of things to do. And that's part of being a Christian. క్రైస్తవుడిగా ఉండడం అంటే compassion, to show compassion and to show love. Okay. So Mother Teresa మనకు అందరికి తెలుసు. So a few questions, quiz question. So there are 3 parts. Where was she born? What highest award did she get in India? And what highest international award did she get? చేతులెత్తాలి. Okay, first screen ఎత్తాడు. Okay. Close but not. Okay, the other two questions, answers చెప్పు. లేదు శ్రీను చెప్పు. What is the highest Indian award that she got? Balu, no checking on the internet akkada. Pratap. International award is she got Nobel Prize for Peace. Good. Indian award I think is Bharat Ratna. Good. Wow. Where was she born? Switzerland. No. Starting letter. చెప్పు. That was too easy, man. No. Scandinavian countries. That's true. Do you ever know Yugoslavia? Does Yugoslavia become? Is that a Scandinavian country? Eastern Europe country. The other two నువ్వు చెప్పలేదు. Oh, okay.
Then Pratap is the winner. She was born in Macedonia, Erosion and Chadvan. Macedonia. And then she came to Calcutta when she was 19 years old. I think, if I remember it right. Yeah, she won Bharat Ratna, which is the highest civilian award in India, and of course, Nobel Peace Prize. The fourth item fourth characteristic is a Christian has to have guts. Guts ante, there's a nice picture. I really love that picture. వెనుకున్న వాళ్ళకి కనబడకపోతే అక్కడ ఒక పిల్లి ఉంది, చిన్న పిల్లి. ఈ కుక్కలన్నీ అక్కడ నిలబడి చూస్తున్నాయి. Guts means courage. Christians need to have courage. మొదటి కొరింథీయులు 16వ అధ్యాయం 13వ వచనం చదవండి. వెలుగుగా ఉండుడి, విశ్వాసమందు నిలకడగా ఉండుడి, పౌరుషం గలవారై ఉండుడి, బలవంతులై ఉండుడి. థ్యాంక్ యూ. దీంట్లో మనం మామూలుగా క్రైస్తవులు అంటే మనం ఎప్పుడు అనుకోము కరేజియస్ పీపుల్ అని. అంటే దట్స్ నాట్ ద ఫస్ట్ థింగ్ దట్ కమ్స్ టు మైండ్ when we talk about Jesus or when we talk about Christianity. We always think that Christians are meek people. Christians are weak people. And then also in our psyche also we always feel నేను క్రైస్తవుడని చెప్పడానికి భయపడతారు చాలా మంది. They are scared that they don't want people to know that they are Christians. For some reason we are ashamed of ourselves in a way. Can the Bible is saying exactly the opposite thing. అపోస్తలుడైన పౌలు చెప్పేది, be on the alert, stand firm in the faith and act like men and be strong. Be strong. Wow. If you feel that what you believe in is not the right thing, then you should be afraid. Then you should be scared of people. కానీ నీవు నిజమైన దేవుని నమ్మి ఈ సర్వలోకాన్ని సృష్టించి ఆయన ఏలుతున్న రాజును తండ్రి అని పిలవగలిగే అర్హత మీకున్నప్పుడు you should not be afraid. You should be strong, be courageous, stand firm in faith. That is one of the very important characteristics that I feel we should always remind ourselves of. అయితే a lot of people ask me, some of my patients ask me, ఏం చేస్తారంటే పేషెంట్స్ రాగానే వాళ్ళకి they assign it to a doctor and then they give the information about the doctor. అయితే కొంతమంది ఏం చేస్తారు, ఇంటికి వెళ్ళాక వెబ్సైట్ మీద చూస్తారు ఆ డాక్టర్ గురించి. సో we all have home pages అనమాట. సో నా హోమ్ పేజ్ కూడా ఉంది కైజర్ వెబ్సైట్లో. సో దాంట్లో I specifically mentioned about Christianity because I want people to know that I'm a Christian. And it's very surprising, some of the comments I get from other doctors or from other patients, and sometimes they go home and then they email me that it is good to see that you are a Christian. One of the things, the way I see it is, if you say that you are something, your behavior and everything else has to match up to it. Maybe that's something that we are scared of. నాకు కూడా భయం అనిపిస్తుంది అప్పుడప్పుడు. To say that I'm a Christian and is all my behavior matching up to be a Christian? Am I compassionate to others? Do I have courage to say that I'm a Christian? Do I sacrifice enough for other people's sake, for Jesus' sake? I want each of you to ask that question.
Am I working hard enough for the kingdom of God? So those are the questions that we need to ask. So for those of you who haven't thought about those things, I want you to start thinking about it right now. Today is the day. I want you to start thinking, okay, what am I doing for the Lord? Can I spend 2% of my time or effort or money or whatever resources or talent, whatever resources you have? That's the kind of thinking I want you to consider today. So what is the principle? Oh, I like this saying. If you don't stand for something, you will fall for everything. I know this saying and then I saw it on a movie poster. If you don't stand for something, you will fall for everything. Think about it. What are the principles that you stand for? What are your guiding principles for your life? Is Christ's teachings one of those, or Christianity one of those? The other principle I like is lead, follow, or get out of the way. Are you leading something in the ministry for God, for the sake of His kingdom? Are you following somebody? Either lead or follow. Otherwise, don't stand in the way. Don't block other people from doing what they're doing. That's a great principle. So don't be a hindrance to the ministry. Either lead or follow, or just get out of the way. Okay, now comes our last question. Name all four divisions in the U.S. military. Four departments. Wow. Air Force, Good. Navy, Good. పిల్లలు military, and the land. Army. Okay, no help, guys. Marines, yes. Marines. ఎవరు చెప్పారు అని నాలుగు ఎవరు చెప్పారు? Of course, you are a homeschool teacher, so you have to know. Good work. Okay, as we close this session, I want you to be thinking about these four things: blood, sweat, tears, and guts. ప్రార్థన చేసుకుందాం. పరిశుద్ధమైన ప్రభువా, ఈ సాయంకాలము మీ మాటల ద్వారా మాతో మాట్లాడి మా మనసులో నీ యొక్క సేవ చేయడానికి, మీరు చెప్పిన ఆజ్ఞలను పాటించడానికి, నిజ క్రైస్తవుడిగా బ్రతకడానికి మీరే మాకు సహాయం చేయగలరని ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా వేడుకొంచున్నాం తండ్రి.